Herkese iyi akşamlar. İletişim Çalışmaları canlı yayın serisinde yeni bir konukla beraberiz. Bugün konuğumuz Joan Pedro Carañana ve her zamanki gibi çeviride de Berkay Tırın bizlerle beraber. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Daha doğrusu güncel konuyu bizim öğrendiğimiz teorilerle birleştireceğiz. Sayın Joan Pedro Carañana, e, Chomsky'nin propaganda modelini çalışıyor. O bağlamda ele alacağız. İlgilenenler kitaba da ulaşabilirler. Daha sonra da günümüz tartışmaları, Epstein tartışması üzerinden de ve elit güç ağları üzerinden de bu konuyu kendisinden değerlendirmesini isteyeceğiz. Bugün farklı olarak ilk defa İspanyol bir hocayla beraberiz ve bu gündeme nazaran Türklerle İspanyolların sosyal medyada şakalaşması üzerine bana paylaşımlarda sürekli şunu dediler. Tam da seçmişin, bilerek seçmişin gibi. Ama biz öncesinde planlamıştık. Onu da duyurmuş olayım. Öncelikle hem Berkay Hocam'a hoş geldin diyorum. Hem de hocamıza da hoş geldin diliyorum. Berkay Hocam size de sözü iletmek isterim. Hoş bulduk. Hemen hocamızı ağırlayalım. So, Professor, pleasure to have you. Thank you for joining to our live stream. And we have been getting comments about the Turkish-Spanish friendship over the social media. And we find this timing very delightful, and also regarding our topics for the day, questions for the day, we find it very suitable to have you here. And it's an amazing opportunity for both of us as hosts. And once again, thank you for joining to our live stream. Thank you, guys. It's a real pleasure to join you, and congratulations on this series that you're producing, which is really wonderful, and I'm really excited to participate. I can actually hear the return of the voice, both yours and mine. I'm not sure if that can be fixed. I can hear myself now. We do not have echo on our side. Maybe it might be due That's to because your I have the speed. YouTube now. Okay, that's my side actually. Yeah, because I had the YouTube was open, so I could hear. Wonderful. Many Okay. thanks. Okay, great that it is solved. So thank you. And if you're ready, we can move on with the first question. Indeed. Tamam. Burak'cığım ilk soruyu alalım. Hemen başlayalım zaman kaybetmeden. Bu arada sorusu olan varsa da iletebilir. Hocamıza sormak istediğim şu var. Herman ve Chomsky'nin propaganda modelini üzerinde çalışıyorlar. Kitapları da var. Uzun yıllardır hocamız da bu konu üzerine çalışıyor. Günümüz medya sistemini düşündüğümüzde propaganda modeli hala güçlü bir analitik çerçeve sunduğunu düşünüyor musunuz acaba? Öncelikle bunu sormak isterim. So you have quite a lot of publications regarding Herman and Chomsky's propaganda model. And when you consider today's media system as a whole, do you think the propaganda model still offers a powerful analytical tool and a framework? Yes, every time propaganda model scholars are asked about the current value of the propaganda model, we say that it's actually more valuable, more valid than when it was presented in the late 1980s. And there's a very good reason for it, which is the logic of capitalism, right? Which is based on capital accumulation and the ideological control of the population to serve those elite interests, in particular, about money making. Thank you. Evet, propaganda modelinin güncel değeriyle alakalı ne zaman soru alsak biz bu konuyla alakalı çalışan akademisyenler olarak her zaman evet deriz. Hatta ötesine gidecek olursak 80'li yıllarda ilk ortaya atıldığı zamandan bu yana kuvvetinin arttığını söyleyebilirim. Bu kuvvetin artmasının arkasındaki sebep ise kapitalizmin mantığı. Çünkü kapital birikimi arttıkça ve halkın ideolojik baskılanması arttıkça bu artışlar elit kesimin emellerine daha iyi hizmet ettiği için propaganda modelinin kıymeti de artıyor. Back to you, Professor. So this logic of capitalism leads to media commercialization, privatization, concentration of ownership, financialization with the penetration of financial and banking capital, and to stronger relations between the different actors of the power elite to exercise the
ideological control. Yeah, so we see, for example, increasingly how many media outlets. I'm thinking about Grupo Prisa in Spain, for example, to speak precisely about my context. The main owner is Amber Group, which is a high-risk financial institution, which buys it not so much to make a profit, because they make huge profits from the banking sector, but to exercise control on the public opinion. So there has been this tendency, as advanced and predicted by Karl Marx, that capitalism would lead to more and more concentration of media ownership in general, of corporate ownership, and we see it in the case of the media, and therefore limiting pluralism, diversity, and the possibilities of having a broad picture of how society and the world system works. Thank you. Bu dediğim artışlar ticarileşmenin, üretimin tek elde toplanmasının ve finansallaşmanın da hızlıca artmasına sebep oluyor. Bu durumu özellikle medya kanallarında ve medya şirketlerinde görebiliyoruz. Kendi ülkemden bir örnek verecek olursam İspanya'da Amber Group isimli bir banka holdingi yakın zamanda çok büyük bir kanalı satın aldı. Bu şirket esasen bir finans holdingi olmasına rağmen halkın kanaatini kontrol edebilmek için böyle bir satın alıma, merger'a girişti. Karl Marx'ın eserlerinden bir tanesinde kapitalizm ilerledikçe, evreleri ilerledikçe sahipliğin tek elde toplanmasından bahsediyor. Ve biz bunu medyada çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Medyada tek elde toplanma arttıkça da çoğulculuk ve çeşitlilik gibi toplumsal konular kısıtlanmış oluyor. Dolayısıyla kapitalizmin bu yönetim yönü toplumun ve ülkenin temel işleyiş yönlerinden birini doğrudan etkiliyor. Back to you, Professor. Would you like to expand on this? So we see that the media and also big tech are under the ownership of very few corporations, essentially controlled by very wealthy men and in alliance with powerful governments, powerful states. And so just to provide an example, a very recent example, we've seen a bid between Paramount and Netflix to acquire Warner Bros., which owns CNN, for example. Yeah, and we've seen how the U.S. government has favored that Paramount in the end buys Warner Bros. And of course, this is more concentration of ownership. More control. It's not only ownership; it's the control and management of the media. And of course, that has ideological consequences, and consequences also for the journalists and the workers in the media and communications sector. Already, the journalists at CNN have expressed their concern about this new acquisition by Paramount, because they are afraid that the editorial independence, or alleged independence, will be compromised, because the owner of Paramount is David Ellison, exactly, who is a friend of Donald Trump, who is very, very right-wing. He's on the far right. His father is Larry Ellison, who is also a big tech tycoon and owner of Oracle, and he's also invested some money in this operation. So it's the ruling elite, the economic elite, getting in alliance with the political elite to gain control of the few media outlets which are relatively critical of the Trump administration in this case. Thank you. Bu durumu medyada ve aynı zamanda büyük teknoloji şirketlerinde de görüyoruz. En üstteki şirketlerin sayısı oldukça az, onların sahiplerinin sayısı ise daha da az. Ve sahiplerine baktığımız zaman bunların inanılmaz zengin,
kişiler ve bu kişilerin inanılmaz kuvvetli hükümetler tarafından ve inanılmaz kuvvetli devletler tarafından desteklendiğini görüyoruz. Yakın zamandan bir örnek verecek olursak, yakın zamanda Warner Bros'un satın alımıyla alakalı Paramount ve Netflix arasında bir ihale yarışı olmuştu ki altını çizmek lazım. Warner Bros. CNN'in de sahibi. Ve Amerikan hükümetinin Paramount'u nasıl desteklediğine şahit olduk. Burada dikkat çekmemiz gereken nokta sadece sahiplik değil, sahip olunduktan sonra elde edilen kontrol ve yönetim imkanları. Çünkü bu imkanlar sayesinde sadece halkın değil, gazetecilerin ve gazetecilerin yazdığı her şeyi, ürettiği her şeyi tüketen insanların da ideolojik hayatlarına müdahale edilebiliyor. Bu satın alımdan sonra CNN'in eski muhabirlerinin endişelerini dile getirdiklerine şahit olduk. Bağımsızlıklarından yana endişe duydukları için. Ve Paramount'un sahibinin de kim olduğuna bakarsak ismi David Ellison. Trump'ın eski arkadaşlarından ve oldukça sağ ideolojili bir kişi. E, David Ellison'ın babası ise Larry Ellison. O da Big Tech dediğimiz büyük teknoloji şirketlerinden ve en büyüklerinden biri olan Oracle'ın sahibi ve Paramount'un Warner Bros'u ve CNN'i satın alması sırasında finansal destek sağladığı da biliniyor. Burada gözlemlediğimiz durum politik elitler ile özel sektör veya bir büyük şirket elitlerinin bir ittifak içerisinde büyük bir medya kanalını satın almaları ki o büyük bir medya kanalı dediğimiz CNN ve Warner Bros. Da zamanında satın alımdan öncesine kadar Trump yönetimine dair nispeten eleştirel olabilen şirketlerden biriydi. Would you like to expand on this, Professor? Just one last point before moving to the next question. Like we can find many examples about Trump's attempts to repress the media and to control it. But I would like to focus on the FCC, the Federal Communications Commission, which is the organism in charge of regulating the media spectrum. And Trump has put a very faithful person in charge of the FCC as director, and essentially for his own benefit. Yeah, and we're seeing how that affects all the rules of the game. So it's in terms of public policies, in terms of politics, but always interconnected with the media and with the economy, because the media are not only, as I've been trying to emphasize, ideological actors, but they are also economic actors. Some of the wealthiest people in the world control the media, and it's also a way for them to make more money, especially with the new media, with new technologies, more than with the traditional media. But that has consequences on media contents. And I remember Chomsky making a very simple argument, yeah, which said that saying that the media support the wealthy is a truism. It's so obvious as saying that the media defend themselves, yeah, because the media are part of the ruling elite, of the wealthy elite. Thank you. Trump'ın medyayı baskılamaya çalıştığı birçok örnek bulabiliriz. Ben hepsinin detaylarına girmek istemiyorum ancak FCC'ye değinmek istiyorum. FCC Amerika'nın iletişimini ve yayınlarını yöneten üst devlet kurumu. Esasen medya regülasyonundan sorumlu en üst yetkili devlet kurumu. Ve FCC'nin başına getirdiği kişi Trump'a oldukça inanan ve Trump'ın çıkarlarını koruyan bir kişi. Ve bu durumun da oyunun kurallarını nasıl değiştirdiğini ve Trump'ın lehine nasıl hizmet ettiğini görebiliyoruz. Çünkü medya kuruluşları dediğimiz unsurlar, varlıklar, kuruluşlar sadece ideolojik değil, aynı zamanda ekonomik varlıklar. Bunların kamu politikasıyla, iç siyasetle doğrudan ilişkileri var. Ve ekonomik yönlerine bakacak olursak da en zengin insanlar arasında neredeyse hepsinin
en az bir medya şirketi veya medya ile ilgilenen bir şirketi olduğunu görüyoruz. Özellikle yeni medya ile beraber bu daha da arttı. Çünkü medya üzerinden gelir yaratma, para kazanma imkanları arttı. Bunları anlatırken aklıma Chomsky'nin kurduğu bir mantık geliyor. Chomsky demişti ki medya zenginlere hizmet ediyor demek hiç yeni bir şey söylemez, hatta hiçbir bilgi katmaz. Çünkü zaten medya zenginlere ait demiş idi. Professor, if you prefer, we can move on to the next question. Sure. Burak'cığım bir sonraki soruyu alalım. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir konuşmaydı bizim için de. İkinci sorumu şunu sormak isterim. Propaganda modeli medyanın işleyişini açıklamak için belirli yapısal filtreler öneriyor haliyle. Sizce günümüz medya ortamında bu filtreler hala geçerli mi, yoksa medya sistemindeki dönüşümler yeni teorik yaklaşımlar gerektiriyor mu? So continuing on academically, the propaganda model proposes specific structural filters to explain how the media operates. In your view, are these filters still valid today in today's media environment, or do transformations in the media system require new theoretical approaches and tools? Now we can go a little bit more into detail, yeah, with this question. First of all, let's remember the main hypothesis posed by the propaganda model, which is that the mainstream media, the corporate media, will serve the interest of the corporate and state elite, especially in issues which affect them, affect power, yeah, foreign policy, wars, taxes regarding the wealthy, the top 1%, etc. Yeah, especially in regards to war, we can see it very clearly. So we have a very powerful analytical framework, as Burak mentioned, based on 5 structural filters. Because like there's the events would take place out there in reality, and then the media interpretation that is conveyed to the public. And Herman and Chomsky argued that before seeing the light, information had to pass through 5 filters. Yeah, ownership, huge corporations which want to maximize profit, connected to other elite institutions, based on concentration, on conglomeration, on financialization, with a very vertical, hierarchical structure in which the shareholders have more power than the directors or the president, then and so on, then the editors, and then the journalists. The journalists have less power, less decision-making power than people who are not working directly making the news. Yeah, so you have to pass through that filter. Of course, you're not going to criticize the company for which you're working. Yeah, or the interest of the company which not only owns media outlets but also owns energy corporations, or has interest in construction business, for example, here in Spain, or has to do with industries which are highly polluting and contribute to climate change, etc. Yeah, so that's the first filter. Then funding is the second filter, especially the dependency on advertising revenue. So we need the media need advertising to survive, and therefore you should not bite the hand that feeds you. Yeah, if a huge oil corporation is providing a lot of money through advertising, then it's not so easy to criticize that oil corporation, and there are many cases throughout history. Yeah, and then just to, I think I can finish with the 5 filters before translating, or would you like to? Okay, so then it's the sourcing filter. Like media depend also on official sources for quick, cheap information. Yeah, they do a press release or a press conference, and they give you fast food. You can fill in the newspaper pages or the television space, and you have fast information at no cost. So that also
what happens is that you're transmitting with no criticism the voice of powerful actors who have the possibility of doing public relations campaigns and so on. Yeah. And then what Herman and Chomsky call flack, which is when there are media outlets and journalists who are brave enough to confront power elites, they usually have to confront an organized system of attacks against them, against their reputation, in personal terms, calling you on the cell phone, threatening you with legal action, and so on. So you always think if it's worth bringing to the light this type of information or not. And once you do it, you have to confront this system of flack of attacks. Yeah. And finally, the dominant ideology, which at the time when Herman and Chomsky wrote the book was, and they defined it as anti-communism, as almost a national religion. But of course, it's the ideology of capitalism, of what matters most is private money, that the private sector always works better than the public sector or than cooperatives and other community organizations, community media, non-profit organizations, and so on. Yeah, with individualism, with entrepreneurialism, yeah, with this myth that if you try hard when you're born poor, you'll be able to become rich, etc. Yeah, all of this. Also, sexism. There are many elements, yeah, to dominant ideologies, very much connected to capitalism. So that's like the synthesis of the 5 filters. We can think of other elements. We can think of improving the propaganda model and how we can apply them to the new technological environment on the internet. Yeah, we can do that in the next rounds. Okay. So this will take a while. Mhm. Bu soruyla beraber biraz detaylara girebiliriz. Ee, Bahsettiğimiz teorinin esas hipotezi ana akım medyanın elitlerin çıkarlarına hizmet ettiğidir. Ve bu elitlerin çıkarlarını da gözlemleyebileceğimiz alanlar başlıca dış politika, vergi mevzuatı, vergiyle alakalı gelişmeler ve savaşlar olabilir. Özellikle savaşla alakalı nasıl çalıştığını şu an günümüz gelişmeleriyle, güncel gelişmeleriyle çok yakından görebiliriz. Elimizdeki model analitik çerçeve açısından oldukça güçlü. Ve bir gerçekliğin gerçekleştikten sonra 5 filtreden geçerek medya tarafından halka bilgi olarak sunulduğundan bahsediyor. Şimdi biz 5 filtreden bahsedelim müsaade ederseniz. Birinci filtremiz sahiplik. Şirketin kime ait olduğu, az önce değindiğimiz gibi elit kesim. Bu elit kesim içerisinde, daha doğrusu şirketin sahipliği içerisinde çok net bir dikey hiyerarşi var. Şirketin yöneticilerindense şirketin hissedarlarının çok daha büyük bir söz hakkı var. Gidişatına dair onların belirleyici gücü var. Yöneticilerin altında çalışanlar kalıyor ve bir medya şirketinden, bir haber şirketinden bahsediyorsak, bir medya şirketinden veya bir haber şirketinden bahsediyorsak, burada muhabirler dikey hiyerarşinin en altında kalıyor. Ve bu durumdan dolayı da şirketi eleştirmek veya şirketin çıkarlarını eleştirmek pek mümkün olmuyor. Örneğin İspanya'daki birçok medya kanalı sahibi şirket aynı zamanda enerji sektöründe ve inşaat sektöründe de oldukça kuvvetli. İkinci filtremiz ödenek filtresi. Örnek verecek olursak, teori detaylarına girmeden örnekle anlatmak daha kolay olacak. Bir basın şirketine, çok büyük bir petrol şirketi her yıl milyonlarca dolar yardımda bulunuyorsa, o zaman o basın şirketinin iklim değişikliğine dair yayın yapması veya o petrol şirketini eleştirecek, onu kötü gösterecek haberleri gündeme getirmesi çok daha zor olacaktır. Ödenek filtresi de böyle. Üçüncü filtremiz kaynaklandırma filtresi. Kaynaklandırma o haber şirketinin, medya şirketinin sunacağı bilgileri nereden elde ettiğiyle alakalı. Kaynaktan kastımız bu.
Mesela bir basın toplantısına gidiyorlar. Hap bilgi, hızlı, çerez, haberleştirilebilir bilgi, boşlukları doldurması, yuvarlaması, cımbızlaması oldukça kolay bir bilgi. Üstüne bilgi kaynağı olan basın toplantısını yapan kurum veya kuruluş her neyse onun halkla ilişkileri arasında devasa bir basın filtresi de olmuş oluyor. Bu da keza elitlere hizmet edebilecek bir nokta diye. Başka bir nokta. Dördüncü filtremiz Chomsky'nin ve Herman'ın flak adını verdiği e, konu. Bunu karşı koyma veya rezistans olarak çevirebiliriz belki. Esasen anlatmaya çalıştıkları veya dördüncü filtrenin kastı şu. Önceki üç filtreye karşı koymaya çalışan medya mensuplarının cesur diye adlandırabiliriz belki. Onların karşısına çıkan organize ve aleyhlerine çalışan sistemin bütünü. Bu tehdit içerebilir, işten çıkarma içerebilir, çok daha büyük veya çok daha küçük şeyler içerebilir. Son filtremiz ise dominant ideoloji dediğimiz filtre. Herman ve Chomsky filtreler modellerini anlatan kitabı yazdıklarında dominant ideoloji komünizm düşmanlığı idi. Bu Amerikanlar için neredeyse ulusal bir din idi. E, Anlatılan haberin yani halka ulaşmak üzere olan son filtredeki haberin bir de o ülkenin dominant ideolojisi filtresinden geçmesinden bahsediyor. İşte kitabın yazıldığı dönemlerden örnek vereceksek eğer özel mülkün yüceltilmesi, özel sektörün kamudan her zaman daha iyi olması, işte STK'ların, kar amacı gütmeyen kuruluşların, vakıfların, derneklerin nispeten daha zor durumda olması, bireyselciliğin ve girişimciliğin teşvik edilmesi, fakir de olsan bile yeterince çalışarak zengin olabilirsin ideolojisinin aşılanması, cinsiyetçiliğin artması, kapitalizmle eşleştirilebilecek başka bir konu daha gibi gibi detaylandırabiliriz. Esasen Herman ve Chomsky'nin bahsettiği 5 filtre budur. Would you like to continue or the next question? Sure. We can speak about the fact that several propaganda model scholars have proposed new filters just to make the analysis more complex, more exhaustive, more comprehensive. Yeah. So, for example, already in 2011, I proposed to take into account first the role of journalists. Yeah, what happens with journalists? As I've mentioned, there's an unequal power relationship, but nevertheless, we should take them into consideration, both as agents of propaganda, sometimes, very often, which convey, consciously convey propaganda, but also as allies in media transformation and in social democratic social change. Yeah, so journalists, we should take them into account while taking into consideration that they have less power than the owners, than the advertisers, than the official sources, and so on. But we have to take them into account. And in more general terms, the civil society or popular classes, the working class, social movements, which are capable of opening the spectrum of opinion when they organize, when they protest, when they are strong and powerful. Yeah, this was already said by Herman and Chomsky in their original book, Manufacturing Consent. Actually, both about journalists and about social movements. In regards to journalists, Chomsky said that basically 1/3 of the book was dedicated to defending journalists from the attacks of the neoconservative groups, like I don't remember the precise group right now, but they were saying Chomsky was saying the journalists are trying to do an honest work most of the time, but when they do so, they are attacked by other established powers. Yeah. So that's important to note that, of course, Herman and Chomsky cared and valued the work of honest journalists. And they emphasize that when social movements are strong, then there's a possibility of introducing diversity,
of opening up the spectrum of opinion. They will still be at the beginning disregarded, demonized, but eventually they get some voice in the media. Yeah, starting with Vietnam until recently. Now with the war in Iraq 23 years ago. Now in Iran with the struggle against ICE. The more social power there is, the more democratic the media become. Yeah, because they have to at least pay some attention, and they notice that it's not only communists demonstrating in the streets, but also professors, firemen, police officers. For example, in 2011, when with the Occupy movement, the Indignados in Spain and in many other countries, they were demonized, but eventually the media had to give them some voice. So if you're intelligent and tactical, you can pass through your message, yeah. And especially when there are tactical divisions among the elite. So, for example, now Spain has spoken against the Trump's and Netanyahu's attack on Iran. That means that somebody from the elite is introducing a division, an alternative point of view, and the media will tend to give voice also to this elite, to these members of the elite. So that's also another important factor, yeah. And then very shortly, other scholars have proposed, for example, to take into account the legal filter, or we can call it lawfare. Yeah, lawfare has become a huge thing. Neo-fascist or far-right forces using the law for their own interest, manipulating it. We've seen it with Bolsonaro, with Trump, also in Spain, in Bolivia against Evo Morales, etc. Yeah. So using the law is also key to threaten the media, to see what appears in the media as legitimate because it's legal, according to a manipulated legal system. Yeah. So that's a huge issue. Then there's the propaganda system in its in its totality. Yeah, like the PR companies, advertising, marketing, all the interested information provided by elite actors. Then there's the security or the national security filter. When a journalist or someone like Julian Assange goes against power, the national security filter comes into operation, and they say, no, this is against national security. This threatens our country. It's anti-patriotic. It's against our own security, which is, of course, false. Assange was showing the crimes committed by the USA, especially, for example, in Iraq, killing journalists and innocent people. Yeah, but that filter also comes into play. And just to finish, we should also consider the role of audiences. Yeah, audiences have less power than producers, and producers always precede consumption. But nevertheless, they have some power if the ratings of a television program goes down, if they send letters or emails to complain about framings, about media content, etc. That can make some difference because the media have to sell their product to audiences. Yeah. And finally, professionalism, journalistic professionalism. I discussed it a long time ago. Other scholars have also done so. And in general, like professional rules of objectivity, of not questioning official sources, tends to favor propaganda. Okay, but sometimes professionalism can also be a tool when used correctly for autonomy, for journalistic independence. Okay, it's not enough to challenge the filters of the propaganda model, but it's nevertheless a factor that can have some positive influence sometimes, and that indeed needs new norms,
new discussions about fake objectivity and false equivalencies, yeah, and like thinking about the role, in my university, you could see stickers which said the role of a journal, if a politician says that it's raining and the other one says that it's not raining, the role of the journalist is not to give voice to both of them and that's it. The role of the journalist is to open the window and see if it's raining or not, yeah. So the role of the journalist has to be more critical, always with power, and go to the facts and question the official narratives. But I'll leave it there for now. Yeah. Okay. This will also take a good Yeah. while. Sorry. Thanks a lot, No worries. Berkay, for your long translations. I don't understand them, but I'm sure I understand a few words, and I'm sure you're Okay. doing a Yeah, fantastic the job. propaganda is a common word. Exactly. Propaganda modeliyle alakalı yeni filtrelerin önerildiğinden bahsetmiştik. Bunlarla alakalı değinebileceğim birçok var ve birçoğuna değindim de zaten. Örneğin 2011 yılında ben gazetecilerin rolünün bir filtre olabileceğinden bahsediyordum. Çünkü gazeteciler arasında eşit bir güç ilişkisi olmalı. Ancak her bir gazeteci kendi başına bir propaganda unsuru olabilir ve birçoğu bilinçli olarak belli bir tarafın propagandasını yapıyor olabilir. Bunlar medya aracılığıyla, sosyal dönüşümler aracılığıyla, demokratik dönüşümler aracılığıyla kendilerini lider konumuna getiriyor olabilirler. Sorunun bir önceki kısmında bahsettiğimiz bu 5 filtreye eklerimize devam edecek olursak bir adım geri alalım ve genel bir şekilde bakalım. Sivil toplum önemli bir filtre olabilir. Çünkü sosyal hareketler, işçi sınıfı ve bunların hareketliliği medyanın algısını değiştiren önemli faktörlerden biridir. Örneğin bahsettiğimiz sınıflar, yani elit olmayan nüfusun çoğunluğu olan sınıflar protesto ettikçe güçleri artar algısı vardır. Ancak protestoların veyahut ayaklanmaların gündeme nasıl taşırıldığı Herman ve Chomsky'nin orijinal kitabında bahsettiği sahte rıza üretimi ile ilişkilenebilir. Bu sebepten de Herman ve Chomsky'nin kitaplarından biri gazetecileri az önce bahsettiğimiz dördüncü filtre olan flak'a karşı korumaya önemli bir yer almıştır. Onların kitabındaki genel varsayım gazetecilerin dürüst bir iş yapmak için çabaladıkları yönündedir ve bu işleri düzgün yapmaya çalışan dürüst gazetecilere karşı oturmuş sistemin sürekli saldırı açtığı yönünedir. Ama teşvik edilen sistem dürüstlük üzerine kuruludur. Ama işini dürüst yapmaya çalışan gazetecilerin şeytanlaştırılması, işten uzaklaştırılması veya benzer konuların gerçekleşmesi de oldukça muhtemeldir. Biz bunu şimdiki gündemde İran üzerinden gözlemliyoruz. 23 yıl önce de Irak zamanında gözlemledik. Bahsettiğim halk ayaklanmalarında sadece kısıtlı bir kesimin değil de aynı zamanda sosyal tabakanın her seviyesinden insanların bulunması önemli bir faktör olabilir. Örneğin bir halk ayaklanmasında veya bir protestoda profesörlerin, polislerin ve itfaiyecilerin de o protestoda yer alması, protesto yapan tarafta yer alması çok önemli bir faktördür. Bunu deneyime ve kendi ülkemdeki bir duruma dayandırarak söylüyorum. İspanya'da yakın zamanda böyle bir her tabakadan katılan bir protesto olmasına rağmen bu protestolar uzunca bir süre ve nispeten prensipli, ilkeli bir şekilde ilerlediği için medya artık onlara bir söz vermek, onlara mikrofon tutmak zorunda kaldı ve siz o fırsatı doğru kullandığınızda gerisini getirmeniz çok daha kolay oluyor. Önceki sorularımızda medyayı elit ile doğrudan ilişkilendirmiştik. Şimdi İspanya içerisinde Trump ve Netanyahu'nun İran'a karşı açtığı savaşa dair muhalif yayınlar yapan birkaç tane medya kanalı ortaya çıktı. Bu demek oluyor ki bizim ilişkilendirmemize dayanacak bakacak olursak medyayı yöneten elitler içerisinde de bir kırılma var ve ana akım görüşe aykırı elit medya kanalları da var.
Bu da ilgiyle takip edeceğimiz bir yeri oluşturuyor. Filtrelerimizden devam edecek olursak yasal filtreden bahsedebiliriz. Bu nispeten yeni önerilenlerden. Esasen değindiği nokta neoliberal politikaların ve faşizmin yükselişiyle beraber mevcut yasal düzenin zaten siyasal elitlerin lehine olduğu veya öyle tasarlandığını anlatıyor. Biz bunu özellikle ABD'de Trump'ın yargılandığı zamanda gözlemledik. Sonrasında medyanın sadakati önemli bir konu olmakla beraber propagandanın özelleşmesi, emtialaşması önemlice büyük bir konu. Çünkü halkla ilişkileri yöneten ya da bir şirketin bütün dış görünüşünü halk tarafından nasıl algılandığını yöneten oldukça büyük şirketler var. Bunların da halk kanaati üzerinde veya bir markanın nasıl algılandığı üzerinde çok ciddi bir rolü oluyor. Başka bir filtremiz ulusal güvenlik filtresi. Burada şöyle, mesela Assange gibi bir muhabir Irak'taki savaş suçlarını dile getirdiğinde bunun bahsettiği şeyler ulusal güvenliğimize aykırı, bizim ülkemizi doğrudan tehdit altına alıyor gibi söylemler ortaya çıkmıştı. Aslında Assange'ın yaptığı şey bu değildi. İnsan haklarıyla alakalı bir çalışma yürütmeye çalışıyordu. Ama böyle çerçevelendiği zaman Assange'ın söyledikleri önemli bir ve kökten değiştirici bir filtreden geçmiş olmuştu. Ee, Başka bir filtremize geçelim. Kitlenin rolüne değinebiliriz. Kitlenin prodüksiyon ekibine göre, o içeriği üreten, yayınlayan kişilere göre çok daha az bir ağırlığı var. Doğru. Ama sonuçta medya tüketildikçe kıymetlenen bir şey. Dolayısıyla reytingler düştüğünde, şikayet e-postaları yayınlandığında veya sosyal medyayla işte cancel culture'la şeyler yapıldığında tüketicilerin de, izleyen kitlenin de önemli bir filtre rolü olabilir. Benim uzun süredir arkasında durduğum başka bir filtre de profesyonellik filtresi. Profesyonellik filtresinden kastım profesyonellik kisvesinde söylenen, yapılan şeylerin aslında profesyonellikten uzak olması. Mesela nötr olduğunu iddia edip üstü kapalı propaganda yapmak buna iyi bir örnek olabilir. Bunu işte yeni normlar üretmeye çalışmak ya da sahte eşdeğerlikler üretmek bunlar için güzel örnekler olabilir. Tabii ki dediğim yöntemlere karşı koymanın yolları var ama bunlar filtrelere karşı koymak için yeterli değil açıkçası. Benim öğretim üyesi olduğum üniversitede şöyle bir sticker'ımız var. Eğer bir politikacı şu an yağmur yağıyor, bir diğer politikacı ise şu an yağmur yağmıyor diyor ise gazetecinin rolü ikisine birden mikrofon tutmak değildir. Gazetecinin rolü camı açıp dışarıda yağmur yağıp yağmadığını kontrol etmektir diyoruz. Böylelikle uzun çevirimizi noktalamış oluyoruz. Professor, back to you. Next question or? I can to really address your question about the new media environment. I can go straight to the point. With so-called social media and with artificial intelligence, we see how these 5 filters and the others I've mentioned are increasingly important. They are owned by very few corporations, which make their profit essentially through advertising, by selling our private information to other corporations so that they can do targeted advertising. Yeah, we see also how the main sources that are accessed on the internet are huge corporations, in addition to some to influencers, which are very often also favored by the algorithm because they share hate speech or controversial content. Yeah, in regards to the sourcing filter, of course, there has been it has developed a culture of hate, and of flag has been developed furthermore on the internet, up to a point in which people sometimes are afraid of showing their point of view, especially on political issues, for fear of the fury of the networks, yeah, of the social
media. And in terms of the dominant ideology, of course, these owners are in favor of capitalism. Now we're starting to speak about techno-feudalism. But I wanted to especially to emphasize that they are accelerationists. Yeah, they are in favor of accelerationism, which means that they know that the world is in permanent crisis, that the world system and capitalism is in an endless crisis, and they don't want to slow down or try to avoid or soften the crisis. They want to accelerate the multiple crises, yeah, because they think the end result will be better, which will be a world with less people, because many will die, controlled by the machines, by the technology, by AI, by robots, and they think that it will be a utopia for them, but of course for the majority of the population it's dystopian. Yeah, so I want to highlight this idea because it's clear to me that the ideology of these moguls who control AI and social media is to destroy society. Okay, that's I want to put it bluntly. Um, uh, it may sound exaggerated, but let's see what they say. Already in the 1980s and late 70s, with the rise of neoliberalism, remember what Margaret Thatcher said, Prime Minister Margaret Thatcher. There is no such thing as society. What exists is the individual and family. But family is pure public relations, is pure propaganda. What matters is the individual, because the lonely individual isolated from communities is easier to manipulate and is easier to defeat, so that the interests of the ruling classes continue to reproduce. Yeah, so it was already stated, and now Peter Thiel and many others have also expressed how their objective is to put an end to the European Union, for example. Yeah, the national security strategy of the United States frames not only China as the enemy, but also Europe, because there are too many democratic, not enough, in my opinion, but for them, they see it, there's too much gender diversity, minority rights, regulation of corporations, of technological corporations. So they are against all of that. They want to stop it. Um, uh, and they have already, there are more than 50 countries or more than 50 electoral campaigns which have used AI and social media for fake news. Yeah. So it's very clear their objective is um, uh, to flood the zone, as this guy Steve Bannon said, to flood the zone with shit, so that everything becomes a chaos, and within chaos, being able to get more power. Yeah. So that's the essentially the key ideology driving the technological revolution in alliance with the U.S. states, not only in alliance, but these key corporations, which are in the top 5, top 10, top 100 of the Forbes list of the wealthiest corporations, they have also taken the U.S. government. The U.S. government is making, Trump is making money for him and his family and for his friends in the technological sector, with deregulation and with fake news, etc. Which, by the way, now we speak a lot about fake news, but the propaganda model was already a much more powerful framework of analysis, because it has more explanatory power, as we're seeing, than just saying there's fake news on the internet. The propaganda model allows to explain why there are there's so much dissemination of shit and of hate and of fake news. Thank you. Uh,
it even takes some time to go back all the notes. So, let Yeah. me interpret it. Sosyal medya ve yapay zekanın yükselişinden bahsediyoruz, doğru muyum? Ve bu 5 filtre ve 5 filtreye ek olarak bahsettiğim ona yakın diğer filtre bu gelişmelerle beraber daha da kıymet kazanıyor. Çünkü sosyal medya sahibi olan, yapay zekada öncü olan şirketlerin sayısı oldukça az ve bunlar esas gelirlerini reklam üzerinden sağlıyorlar ve bunu da reklam gelirini de arttırmak için bizim kişisel bilgilerimizi, özel bilgilerimizi diğer şirketlere satarak, dolayısıyla hedeflenmiş reklam yaparak karlarını arttırıyorlar. E, Özellikle internetten haber tüketimi baktığımız zaman ve internetten haber alınan ana kaynaklara baktığımız zaman durumun daha da içler acısı olduğunu görüyoruz. Influencerlarla alakalı durum da bunlara oldukça yakın. Çünkü onlar da algoritma tarafından sevilmiş kişiler. Ve algoritma da az önce bahsettiğimiz flak kültürünü, nefret kültürünü oldukça teşvik eder bir halde. Bu haldeyken insanların ciddi bir kısmı kendi kanaatlerini paylaşmaktan sosyal medyada çekinir hale gelmiş. Dolayısıyla dominant ideoloji filtresi oldukça geçerli. Çünkü medya, sosyal medya ve yapay zeka şirketlerinin sahipliğini oldukça görüyoruz. Teknofeodalizm oldukça göz önünde. Ve teknofeodalizmden konu açılmışken accelerationism dediğimiz bir akımdan bahsetmek istiyorum. Bu akımın temelinde yatan düşünce şu: dünya sürekli kriz halinde, kapitalizm sürekli kriz halinde. Biz bu krizi benimseyelim ve krizi yumuşatmaya, yavaşlatmaya dair hiçbir çaba göstermeyelim. Ee, Aksine hızlandıralım ki iyi sonuca daha çabuk ulaşalım mantığını güdüyorlar. Ama bu mantık şuna tekabül ediyor: süreç içerisinde e, daha az bir nüfusla karşılaşıyoruz. Çünkü ciddi bir kısmı bu hızlanma sırasında ölmüş oluyor savaşla veya başka şeylerle. Ve ciddi bir kısım yönetim de makine kontrolüne girmiş oluyor. Bu yönetici elit sınıf için bir ütopya iken geri kalan herkes için oldukça kötü bir distopya oluyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla ideolojik derebeyler günümüzde oldukça geçerliler. Ve kendi kanaatimi oldukça net bir şekilde ortaya koyayım. Bence esas gündemleri toplumu yok etmek. Ve bu yeni bir şey de değil bana kalırsa. 80'lerde neoliberalizmin yükselişiyle beraber Thatcher'ın açıkça söylediği şu sözü hatırlayalım. Bizim toplum diye bir şey yoktur, aile ve birey vardır demişti. Orada aile demesi tamamen propaganda sebepleriyle tabii ki. Odaklandığı yer tamamen birey. Çünkü izole edilmiş, yalnızlaştırılmış, kendi başına kalmış bireyi manipüle etmek, yenmek, kontrol altında tutmak oldukça kolay ve bana kalırsa bütün elitlerin gündemi de sadece bu. Peter Thiel'in konuşmalarına bakmak yeterli olacaktır sanıyorum. Amerika'nın geçtiğimiz yıl yayımladığı dış politika stratejisi evrana bakarsak sadece Çin'i düşman olarak tanımlamıyorlar. Aynı zamanda Avrupa Birliği'ni de düşman olarak tanımlıyorlar. Ve bu düşman olarak tanımlamada gösterdikleri gerekçeler Avrupa'da çeşitliliğin oldukça yüksek olması, demokrasinin teşvik edilmesi, teknolojiyi kısıtlayan regülasyonların oldukça fazla olması. Bahsettiğim elit kısım bunların hiçbirini istemiyor. Madem yapay zekadan bahsediyoruz, şuna da değinelim. Yapay zeka ile sahte içerik, sahte haber ve sahte bilgi yayınlanmış dünya genelinde 50'den fazla seçim oldu. Ve bu bilginin doğrulanabilirliğini nasıl etkilediğini sanırım tahmin edersiniz. Bu accelerationism dediğimiz şeyin sonucunda devasa bir kaos çıkıyor. Kaosu yönetmek oldukça zor olduğu için de sadece kuvvetli olanlar ayakta kalıyor. Ve dediğim bu elit derebeyler, ideolojik derebeyler Amerikan hükümetiyle çok net bir işbirliği içerisindeler. Forbes'in ilk 500'üne, ilk 100'üne, ilk 30'una bakarsanız hepsinin ciddi bir kısmının Amerikan hükümetinde önemli roller aldığını da görürsünüz. Trump kendisi, ailesi ve dostları bahsettiğim bu e,
sahte haber ve dediğim hızlandırıcılık üzerinden kendi ceplerini dolduruyorlar. Ve bu durum içerisinde bu anlattığım haliyle propaganda modeli bence her zaman olduğundan da güçlü. Çünkü ortaya atıldığı zamandan beri oldukça kuvvetli ve oldukça kapsamlı bir analitik model idi. Professor, would you like the next question? Very briefly, just to a final point, very briefly. With this, I don't want to give the impression that everything is lost on the internet as elsewhere, because the internet is still a battlefield for for hegemony. Yeah, and Christian Fuchs, Professor Christian Fuchs, which was with you in this program also, he's explained how there's also different types of ownership on the internet based on the commons. There's also online labor, which can be transformative. There are different sources. So we have to be also dialectical and see the possibilities of using the internet for egalitarian social change without forgetting that the playing field is uneven. Yes, thank you. Bu söylediklerimle her şey kayıp çizgisi çizmek istemem. İnternet hala kültürel hegemonya için bir aktif çatışma bölgesi. Christian Fuchs, Profesör Christian Fuchs biz de ağırlamıştık. İnternetteki sahiplik çeşitlerinden bahseder. Çevrim içi emeğin nasıl dönüştürücü bir rolü olabileceğinden bahseder. Ve buradaki diyalektiğin, bu duruma diyalektik yaklaşımın öneminden bahseder. İnternet bağlamında eşitlikçi olmanın hala kesinlikle yöntemleri var. Sadece bahsettiğim çatışma alanı herkes için eşit değil. Moving on to the next question, Professor. Sure. Burak'cığım bir sonraki soruyu alalım. Çok teşekkür ederim hocamıza cevabı için. Güzel, doyurucu bir cevaptı. Şimdi şunu sormak isterim. Günümüz medya sisteminde elit güç ağlarının kamusal söylem üzerindeki etkisini nasıl değerlendirmek gerekir? Özellikle son dönemdeki bu Jeffrey Epstein olaylarıyla beraber medya ve elit güç ilişkilerini anlamak açısından bize ne tür anlamamıza ne tür imkanlar sunuyor? So let's move on to a more specific issue regarding media and elite power. What kind of analytical insights does Jeffrey Epstein scandal provide us? Mhm. Well, as you know, I haven't conducted specific research about the Epstein case. I just followed it as a member of the audience. But it's clear to me that there's an elite network, a criminal elite network, which has been trafficking with women and girls, yeah, and exercising power in many regards. So it's not only the Epstein case; it's the case of a network, of people who provided the girls and the women, people who used them, who exploited them for their own consumption, and the intermediary, the mediator, who was Epstein, and other people who participated in the network. Having said that, what I've seen in the media, especially in the Spanish media, also in the United States, is three elements: sub-information, insufficient information, over-information or information overload, and misinformation. Okay, sub-information because the Epstein files have been leaked or are being made public by the U.S. government. So it's only 1% of all the files they have, and that's intentional. They show what they want and they hide what is against their own interests. Also, information overload, because at some points when there's this drama, scandal, chaos, so you see the news with a lot of sensationalism, drama, but there's not much information. You know, you see like the scandal, but I cannot grasp what was going on very often. I'm very often only used in tactical terms. Yeah,
which is also related to misinformation. Some media outlets only, for example, right-wing media, only focus on left-wingers who are in the Epstein files and attack them. Some corporate, more or less progressive media, only focusing on what affects Trump or what affects right-wingers. Yeah. So, for example, Democrats in the United States, they think that the Epstein case can finish with Trump. I'm much more skeptical because their voters don't seem to worry so much about it. Yeah, but they focus a lot on that, and with too much speculation, without evidence, saying things that are not confirmed. So, for example, Spanish progressive media, they focused one day on Jose María Aznar, former Spanish president, whom I dislike very deeply, but he's in the Epstein papers, okay, but that doesn't mean that he knew about the traffic, about the abuses, about the violations. That doesn't mean that he knew. So associating him with the Epstein files is a way of association by guilt, of guilt by association. Sorry, of saying if he was in the papers, he was bad and he knew. And even though I don't like him, there's no evidence of that. So I like to focus on evidence. Yeah. So that's also a part of the media treatment that I've been observing. Bu konu üzerine, Epstein dosyası üzerine odaklı bir araştırmam yok. Sıradan bir vatandaş, bir medya tüketicisi olarak takip ediyorum. Ama bu vakanın arkasında kurulmuş bir elit ağ olduğu benim oldukça gözüme çarpıyor. Bu bir hani insan ticareti, çocuk ticareti yapan bir elit ağ veya şebekeden oluştuğu oldukça net gözüküyor. Çünkü bu zinciri oluşturan, sağlayanlar, suistimal edenler, aracılar ve katılımcılar var. E, Bu Epstein olaylarının medyaya yansımasıyla alakalı hem İspanya medyasından hem de Amerikan medyasında ben 3 taktik gözlemliyorum. İlki az bilgi vermek. Bunun örneği Epstein dosyalarının sadece %1'inin açıklanmış olması çok güzel bir örnektir. İkinci ise bilgiye boğmak idir. İlkiyle çelişkili gelebilir ama örneği verince açık anlayacaksınız. Şöyle sürekli son dakika haberleri, skandal, çok büyük gelişme yazıları görüyoruz. İnternet haberlerinde, televizyonlarda, altyazılarda, her yerde. Ama olayın gerçekten ne olduğuna dair çok az bilgi veriliyor. Sadece hissiyatlardan, olay yerinden, ondan bundan bahsediliyor. Ve anlatılırken sadece taktik tırnak içerisinde söylüyorum. Taktik terimlerden bahsediliyor. Bu da benim gözlemlediğim üçüncü trende e, misinformasyon, dezenformasyonun kasıtlı yanlışlıkla yanlış bilgi vermiş olan versiyonu. Bu da şöyle oluyor. Sağ eğilimli bir medya kanalı Epstein dosyalarının içerisinde yer alan solcuları yermeyi odaklanıyor sadece. Ya da solcu bir medya kanalı Epstein dosyalarını sadece Trump'ı yermek için kullanıyor. Dolayısıyla odaklamış oluyorlar. Amerikan demokratları arasında bu Epstein dosyaları Trump'ı alaşağı eder diye bir düşünce olduğunu tahmin ediyorum. Ama Trump'ın seçmen kitlesi beni kesinlikle böyle düşündürtemiyor. Çünkü bu konuyla alakalı az önce değindiğim şeyin özü olarak çok fazla spekülasyon var. İspanya'dan bir örnek vereyim. José Mourinho, İspanya'nın eski devlet başkanı ki ben şahsen kendisini hiç sevmem diyor hocamız. Kendisi Epstein dosyalarında ismi geçiyor. E, isminin geçmesi onun bu şebekenin ne işe yaradığı ya da her şeyde bilinçli olarak yer aldığı anlamına gelmiyor. Ama kendisi üzerinden eşleştirme ile bir karalama izleniyor medya tarafından. Ki altını çizerek söylüyorum. Ben şahsen kendisini hiç sevmem politikalarından dolayı. Ama isminin geçmesi kesin olarak bunu yaptığı anlamına da gelmiyor. Ben daha detaylı kanıtlar görmek istiyorum. Neler yaptığına dair bununla alakalı çok daha net bilgilere ulaşmak istiyorum ama mevcut medya ikliminde bu mümkün değil.
Kısaca gözlemlerim böyle. Professor, would you like the next question? Yes, please. Bir sonraki soru Burak. Çok teşekkür ederim. Yani çok güzel bir cevaptı hocamızda. Burada Chomsky'nin propaganda modelini konuştuk. Kendisini de konuşmak isteriz. Çünkü Epstein dosyasında Noam Chomsky gibi kamusal entelektüeller de var. Ben onu da sormak isterim hocamıza. Yani Chomsky'nin adının bu Epstein dosyasında geçmesi, kendisinin düşünsel mirasını e, acaba tartışmalı bir konuma getirir mi? Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Onu sormak istiyorum. Bununla beraber tabii ki bu tür tartışmalarda kamusal entelektüel figürlerin rolü ve sorumluluğu hakkında da birçok sorunlar ortaya çıkıyor. Günümüzde kamusal entelektüellerin demokratik toplumlarda oynadığı rol değişti mi sizce? Chomsky'den yola çıkarak bunu sormak isterim. So, Professor, we talked about Chomsky, we talked about Epstein. Let's combine them together. Chomsky is in the Epstein files. What does this mean for his legacy? Now he is long gone. And also, what does this situation tell us about the intellectual's role regarding public affairs and new media? I think this is part of the saucy part of the interview, and there's been a lot of discussion on, especially on the internet. I've written about it, and I want to be very clear and very careful about what I say, because from my point of view, Chomsky made a mistake trusting Epstein, but that doesn't make him accomplice of anything wrong, or that he knew. Okay, so, and in third place, like this key idea that many on the left have engaged in a witch hunt, in attacks without any evidence against Chomsky. Those are like the three key ideas that I would like to develop. Ee, Canlı yayınımızın bana kalırsa tehlikeli bir yerine giriyoruz. Dolayısıyla ben oldukça net ve dikkatli bir yanıt vermek istiyorum. Bu konuda yazıda yazdığımı belirtmek isterim. Bana kalırsa Chomsky Epstein'e güvenerek oldukça kötü bir hata yaptı. Ama bu hatası onun bu işte bahsettiğim ağ, şebekeye bir işbirlikçisi olduğu anlamına gelmez. Aynı zamanda Chomsky'nin arka plandaki şebekeyi bildiği anlamına da gelmez. Ve özellikle sol kesimlerde Chomsky'nin dosyalarda olduğu ortaya çıktıktan sonra Chomsky'ye karşı bir cadı avına başladıklarını görüyorum. Bu konuyla alakalı söyleyebileceğim 3 maddeler bunlar. Professor, would you like the next question or would you like to expand? I can further develop. Okay. Please, yes. So there are like, in terms of the available evidence of the record, there are 2 points in time which are important. One of them is after Epstein's conviction, in which Chomsky continued to relate with him, and he was asked by the Wall Street Journal why and so on. Yeah, and Chomsky said, well, first of all, in that conviction there was a secret agreement, so we didn't know the extent of the crimes. Okay, so according to what had happened, to the conviction, Epstein served I think 6 months in prison, something like that. He was released, and Chomsky said, according to the law and according to cultural standards, at least among the left, once somebody has served its sentence, then he's ready to be reintegrated in society. Yeah. So he, and that's, you can agree or disagree. Okay. Now the culture seems to be changing because of this punitivist new cancel culture. But that was Chomsky's view, and he said now he's served his sentence. So we can relate with him, yeah, without knowing everything. And then later, when other emails that have been shown, what you see from the emails is that Chomsky believes what Epstein tells him. Epstein tells him, I'm being accused
with no reason. It's fake. This is a campaign against me, and I have done nothing. And Chomsky believes him. That's what we see in the emails. Yeah, and actually Chomsky says, I've also been attacked by the media very often. So that's when he provides advice on how to react and how to respond to the media. Oh, so that's a mistake, yes, and everybody's a human, and you can be wrong, and he made a mistake, but don't crucify him. That's my point, yeah. So yeah, that's the general idea. He was believing Epstein, okay? And then what has happened now is, first of all, the U.S. Attorney General, I believe, is releasing these documents. So he gives Chomsky's file, who is a reference of the left, somebody like a moral icon, also to attack him and to demoralize the left, which is already in crisis and in chaos and very confused. So now we lose a reference because first the right-wing media, but also corporate progressive, so-called progressive media, attacking him. And what has been more hurting is people who were friends of his. He's still alive, but he had a seizure, and people who were related to him. Yeah. So, for example, Chris Hedges, the Pulitzer Prize, a wonderful journalist, a wonderful writer, he said Chomsky knew what that Epstein was in this network for raping. Yeah. And there's no evidence, and he shows no evidence, and I wonder how such a great journalist as Chris Hedges is providing this opinion as if it was information. That cannot be done in journalistic or academic terms. The same with Vijay Prashad. He said there's no context, there's no excuse. Since when there is no context in critical theory or in journalism? Of course, we have to understand the context. Also, of an almost 90-year-old man who is, most people are in his life had died. He's being separated from most of his family, his kids, his sons. And he was offered to participate in academic events, essentially, and also financial advice. And Chomsky said, okay, yes, I can speak with Stephen Hawking, with other people. He spoke with Ehud Barak, former prime minister from Israel. And he said, and Chomsky has written a lot about this. He said, I thought that it was a former prime minister who broke the negotiations with Palestine and not Hamas. And actually, Ehud Barak confirmed this. So he gave him evidence of what Chomsky was analyzing. It's a source of information. And also Epstein provided a much deeper analysis of the economic and financial system than by reading the mainstream press. That's what Chomsky said, yeah? So you relate with those people. Chomsky has a policy of open doors with everybody. Anybody who contacted him, he would respond, including myself when I was just a kid. And he would respond also to people who think differently. He's met war criminals, and that's his position. You can disagree, but you have to meet everybody. And that's one option for transforming reality. The other option is saying, no, I'm pure, I don't relate to the far right. And maybe somebody that you consider the far right is somebody who is confused, somebody who has voted the left wing in the past and feels abandoned. And you need to, I think the right starting point is to be open to dialogue and speaking with anybody. In this case, he made a mistake, and Epstein is a magnificent PR man, and he tricked him. Yeah, but to go back to the point, many on the left have accused him of complicity and of knowing with no evidence, and they do so. So this is guilt by association. So Chomsky was associated to Epstein, so he's guilty immediately. Cancel him, cancel culture, with Chomsky opposed, and let's attack him. Up to the point that some
have said that, including Chris Knight for Novara Media, we might have to abandon all books, all knowledge, all the work by Noam Chomsky. Is that reasonable? I mean, there's no need for me to provide counter arguments. Okay, disregard all his work. Yeah, and they do so. That was my thesis in an article for Publico in Spanish, and now that I think I hopefully it will be published in English in Transcend Media Service. I'm saying that they do so also to avoid guilt by association, since they were associated to Chomsky. They were close to Chomsky. They wrote books together, some of them. Um, uh, they don't want to be attacked by the fury of the social media, yeah, and they live from the internet, some of them, and they don't want to confront honestly these attacks. That's my thesis, okay. But there's no credible accusation besides making mistakes, yeah. um, um, and what I would just to finish, so many of these critics, they are not considering that Chomsky not only was the most ferocious critic of Israel and the US government in his writings, but also that he put his body in line against the Vietnam War, in Laos against Nixon's terrorist war, in Lebanon against the bombings of Israel. He was there again in villages in Central America when the terrorist wars by Ronald Reagan, and so on. Yeah, so people who I've never seen, many of them have gone to demonstrations, but some critics I've never seen them in demonstrations here in Spain, and they want to cancel Chomsky, all of his work. So let's be a little bit more serious. And this is also part of the confusion and chaos within the left, which is a symptom of our own defeat. And we can only operate in the field of being a police of morality. Yeah, so we're not transforming social structures, which is the propaganda model. We're going online to say, oh, look what he said or what she said, and trying to cancel people and being internet moral police, men and women also. Yeah. Um, uh, so this is, I might be wrong because I feel a strong affection for Chomsky, and he's always been supportive and responding to me. Um, uh, and we've only met once, yeah, in person, and he always responded. And many other intellectuals critical of him, when I've written to them, they've never responded. So I'm sorry, I don't self-censor myself, and I think this is, I had to say this, and it's, I've written about it a little bit more academic because it's in, or journalistic because it's in written form. But I think we have to be clear that the chaos in the world system is being reflected in the chaos in our mentalities, in our ideologies, and our minds. And if we play the game for the right, we're going to be defeated. Let's kill Chomsky, and let's assume our defeat and get a few likes in the social media. That's not my game. Thank you. Mevcut kanıtları hesaba kattığımızda Chomsky'nin Epstein davasında öne çıktığı iki zaman aralığı var. İlki Epstein içeri girip çıktıktan sonraki mailleşmeleri, ki bu zaman aralığını Wall Street Journal'da Chomsky'nin kendisine sordu. Epstein'in o zaman içeri girdiği dönemde neden içeri girdiğine dair gizlilik anlaşması vardı. Dolayısıyla hiç kimse neden hapiste olduğunu bilmiyordu. Bu süre zarfında yaklaşık 6 ay kaldı ve sonrasında çıktı. Yasa ve kültürel yaklaşım değişebilir.
Ancak toplumun genel yaklaşımı bir kişi cezasını çektikten sonra artık topluma katılabileceği yönündedir. Bu tabii ki tartışmalı bir konu. Bana katılmak zorunda değilsiniz ve norm da sürekli değişiyor. Ancak ben kendi görüşümü paylaşıyorum ve de Epstein o dönemde e, hapisten çıkmıştı ve Chomsky ile iletişim halindeydi. Chomsky de bu kadarını bildiğini söylüyor. İkinci zamanlaşma ise Epstein'in artık gündem olmasına yakın zamanlarda ama henüz gündem olmamış zamanlardaki haberleşmeleri. Bu da mailleri siz de sistemden ve internetten görebilirsiniz. Chomsky Epstein ne derse inanıyor. Açıkçası işte ben medya tarafından saldırı altındayım. Bunların hepsi iftira, suçsuzum, neden içeride olduğuma dair hiçbir fikrim yok falan falan gibi şeyler söylüyor ve Chomsky de duruma inanmış gibi gözüküyor ve hatta tavsiye vermeye çalışıyor. Yani ben de medya tarafından bazen saldırıya uğradığım oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan ve fikrini paylaşıyor. Şimdi konu birazcık daha dallanıp budaklanacak ama Epstein dosyalarını Amerika Başsavcısı e, paylaşıyor. Ve sol zaten kendi içerisinde inanılmaz dağınık bir durumdayken bu dosyaların paylaşılma hızı ve hangilerinin paylaşıldığı solu daha da dağıtıyor. Bu Chomsky ile benzer tutabileceğimiz başka yerler de var. Mesela Chris Hedges'a atılan iftiralar da var. Bu tecavüz kültürüyle alakalı bahsedilen konular var. Ve bir gazeteci tarafından bu tarz şeylerin yapılması açıkçası akıl alır şeyler değil. Çünkü eleştirel teoride bunların yer alması mümkün değil. Hani bağlamı bilmeden, kanıt sunmadan çok ciddi suçlamalarda bulunuyoruz. Bana kalırsa Chomsky bir hata yaptı ama Chomsky'nin başka mailleşmelerine, başka kanaatlerine bakarsanız e, bir önceki İsrail Devlet Başkanı'yla iletişimde olan ve İsrail ile Hamas arasındaki müzakere sürecini bozan tarafın Hamas değil, İsrail hükümeti olduğunu Chomsky kendisi keşfetmek için çabalarda bulunmuştu. İsrail hükümetiyle ve Amerika hükümetine hep protest yaklaşan, çoğunlukla protest yaklaşan bir kişiydi ve kulis bilgisi almayı severdi. Bu arada hayatta sadece ciddi bir inme geçirdi. E, Bu bağlamda değerlendirirsek Epstein, Chomsky için önemli bir finansal sistem arka planı bilgi kaynağıydı. Ve Chomsky ile alakalı bir olumlu yön daha söyleyelim. Herkesin mailine yanıt verirdi. Radikal sağ ile de sol iletişim içerisinde olurdu. Radikal sol içerisinde de etkileşim olurdu. Ki bence bu şu an iki tarafta terk edilmiş hissediyor. Diyaloğa açık olmak lazım. Chomsky'nin ben bunu başarabildiğini sanıyorum. Sonuçta Epstein dediğimiz kişi bir PR adamıydı. Önemli bilgiler sunabilen ve istediğini şöhret edebilen biriydi. Ve bunun üzerinden Chomsky'ye eşleştirme ile bir karalama politikası güdülüyor. İşte cancel culture, iptal kültürü dediğimiz şey, dosyalarda geçiyor, işte ona lanet olsun, hadi sosyal medyadan bir şeyler yapalım, boykot edelim. Hatta Chomsky'nin bütün eserlerini asla kullanmayalım, hepsi çöp gibi şeyler diyenler var. Sanırım bununla alakalı argüman sunmama gerek yok. Yani Chomsky'nin eserlerinin neden çöpe atılmayacağı ile alakalı argüman sunmama gerek yok. Ben yakın zamanda Publico'da İspanyol önemli bir gazetede yazdım. Umarım İngilizce olarak da yakın zamanda yayınlanacak. Tam olarak bu konuyla alakalıydı. E, Ben Chomsky'yi eleştirenlerin kendi vicdanlarını temizlemek ve Chomsky ile eşleştirilerek eleştiri almaktan kaçmak için bu kadar net bir şekilde sözel, dışa vurumcu bir şekilde eleştirel olduklarını düşünüyorum. E, Çünkü onlar da Chomsky'ye yaptıkları şeyin kendilerinin başına gelmesinden korkuyorlar. Çok açık bir şekilde görüşüm bu. Ama
Chomsky'nin şurada hakkını yemememiz lazım. Chomsky İsrail hükümetini ve ABD hükümetini çok net bir şekilde eleştirirdi. Nixon döneminde Vietnam'da Laos'taydı savaşı protesto etmek için. Lübnan'daki köyler bombalandığında oradaydı. Reagan'ın terör mücadelesi başladığında Amerikan köylerindeydi. Ben Chomsky'yi eleştiren hiç kimsenin bu kapsamda olduğunu düşünmüyorum. Yani onun eserlerini iptal etmek, görmezden gelmek, elimizin tersiyle iptal etmek bence ciddi olmak lazım, hakkaniyetli olmak lazım. Ve bu tepkiler bana kalırsa hocamız kendisini de bir solcu olarak tanımlıyor. Solun kendi içerisindeki kaosun ve solun yenilgisinin bir ibrazı sadece. Biz sistemi düzeltmek yerine sosyal medya üzerinden ahlak polisliği yapıyoruz. Bazen biz bunu Türkçe'de klavye delikanlılığı olarak ifade ederiz. Giriyoruz ve üretken veya sistemi değiştirecek hiçbir şey yapmadan sadece yankı odalarımızdan ilerliyoruz. Ama bu bence hem hakkaniyetsiz açıkçası hem de totaliter ve insanların bireysel çıkarlarını hedefleyerek ilerlettikleri bir süreç sadece. Professor, would you like the next question? Yes. Burak'cığım son sorumuzu alalım. Ben hocamıza çok teşekkür ederim cevap için. Son olarak şunu sormak isterim. Daha geniş bir perspektiften sormak isterim. Günümüz medya ortamında baktığımızda bugün İran ve Gazze savaşları diyoruz. Buradaki durumla bağlantılı olarak gözlemlediğinizde medya demokrasi bağlamında ne gibi bir konumda bulunduğumuzu düşünürsünüz dünya genel olarak baktığımızda? Bunu hem de Chomsky'nin propaganda modeli açısından bakabiliriz. Eee, Daha doğrusu az önce sorarken dikkatimi çekti. İran ve Gazze savaşı diyoruz. Aynı Vietnam Savaşı der gibi. Yine savaşları adlandırırken aslında güçlü ülkelerin, gücü elinde bulunduran ülkelerin açısından bakıyoruz duruma. Siz bu konuda ne dersiniz? So this is our final question. It was an absolute pleasure to have you. So the last question is, we are currently talking about Iran and Gaza war, correct? And what does these conflicts say about the current status of media and democracy, especially with the lens of propaganda model? And this came to my mind while I was asking, even while we are naming the conflicts, the wars, we are not naming the powerful nation or the powerful side, but we are saying the one who is being getting the worst of it, let's say. So what does it say about the current status of media and democracy? Sure. I'm happy that you asked me this question because it's really important and it's happening right now. Yeah, the genocide in Gaza, now also attacking Lebanon and Iran, having previously attacked Syria, and so I think it's like since Trump is president, he's attacked 10 countries, and Israel has played a role in a few of them. Yeah. It's a pity that we don't have Herman and Chomsky for their analysis, because it was always very helpful to understand what's going on and the role of the media. But I can make a few points. I want to conduct more academic research of the media. But for example, my colleague Des Friedman has written a lot about the role of the British media, especially BBC, how it is essentially supporting the genocide in Gaza and also providing the excuses and false justifications for the war in Iran. Yeah, up to the point that many journalists from the BBC, they wrote an open letter against the senior editors, accusing or arguing that they were engaged in a systematic bias in favor of Israel. And so nothing changed in the BBC. Some of them resigned, others were fired, others continued. But that happens in like the pro-Israel bias is very, very, very common. Yeah. Now with the, and we've also seen in terms of big tech,
we know, according to Human Rights Watch, that Meta with Facebook, WhatsApp, Instagram, and so on, has engaged in systematic censorship of pro-Palestinian content. That's very important. Of course, there are alternatives and so on, but that censorship has an effect on the general population, an influence. And with regards to the war in Iran, we've seen, for example, in the Washington Post, a headline saying that in the long term, war is good for security and for the economy. Therefore justifying the war in Iran, which is an economic chaos and a human catastrophe and extremely dangerous, for the whole planet. And this is the Washington Post, which was bought by Jeff Bezos, who is the owner of Amazon and who is far right and has a political agenda and has tried to impose it in his new newspaper, the Washington Post, so that they would be more supportive of Donald Trump, in spite of resistance and opposition by journalists. And we've also seen it in the New York Times, or we've seen it in La Vanguardia in Spain and in El Mundo. Focusing essentially on Iran being the cause, the being guilty of starting the war. As there's war, and now Iran fires missiles against Israel, as if, like more putting the emphasis on Iran, up to the point that many media outlets, they mention who has done the attack, if it's Iran or Hamas, but not when it's Israel. A bomb fell in a school in Iran. A bomb was dropped in a school in Iran. No, Israel fired the bomb. They don't say Israel. According to the propaganda model, when a crime is committed by us or our allies, we downplay the crime. And when the attack comes from Iran, which has the right for self-defense, then we emphasize the brutality of the crime, the massacre, the bloodshed. We use charged language, and we demonize the regime of the Ayatollahs, as the media always calls it, without calling the Trump administration, because it's not only him, it's a network, it's a whole government, and it's corporations, and it's evangelists. We've seen this picture, all of them touching Trump as if he was a god, and the media didn't call him the regime of the evangelists, right? So there's this double standard of focusing on who commits the crime, and also of humanizing and speaking about the victims when they are our victims, and not speaking about Irani victims, the victims of the enemy, or of Palestinians, sometimes only in terms of the number, but not in terms of humanizing them and showing indignation, and telling the human story of those families. Mothers, I see them crying, because in social media we still have some access, and I follow Palestinian journalists on the ground, and you have Al Jazeera, so I see mothers crying, desperate, because an Israeli sniper shot their 12-year-old kid, and we want to know the story of those people who are suffering and who work and have a job and make bread, and now they have no jobs and so on. We don't get that story in the media. We do get the story about the young, blonde Israeli military women who are fantastic, and they do video clips and they dance, and they're very human and very nice and so on. So indeed, the propaganda model applies to Gaza and to Iran. And we could speak much more, but I think with these examples that I've provided, it's
is quite clear. Thank you. Şimdi bu soru bana sorulduğu için oldukça mutluyum. Çünkü Gazze'deki soykırım, İsrail'in yakın geçmişte Lübnan'a saldırması ve şimdi İran'daki durum ve ondan önce de İsrail'in Suriye saldırması. Sanırım Trump hükümete geldiğinden bu yana 10 farklı ülkeye saldırdı ve bunun hem medyadaki yansımaları hem de bizim açımızdan da nelerin farklı anlatıldığı çok önemli bir konu oldu. Ben akademik bir şekilde yaklaşmaya çalışacağım. Çok sevdiğim bir meslektaşım Friedman, İngiltere'de BBC'nin bu İsrail'e yönelik nasıl daha yanlı yayınlar yaptığına araştırma yaptı. Hatta yanlış bilmiyorsam BBC'nin muhabirleri tarafından üst yönetime ve baş editörlere bir açık mektup yayınlandı bu sistematik yanlılığın elimine edilmesi için. Tabii ki hiçbir şey değişmedi. Edenler oldu, istifa ettirilenler oldu, emekli edilenler oldu. Ama BBC'deki İsrail yanlılığı baki kaldı. Büyük teknolojiye bakacak olursak orada da durum pek iç açıcı değil ya da az önce söylediğime benzer iç açıcı dememek lazım. E, Meta Human Rights Watch üzerinden biliyoruz ki Meta Filistin'i destekleyen içeriklere karşı net bir sansür politikası izledi. Evet, Meta'nın platformlarının alternatifleri var ama genel halk üzerinde okuyacak olursak Meta'nın uyguladığı bu sansürün genel halkın kanaatine yönelik çok net bir etkisi olmuştur. İran'dan bahsedecek olursak, İran konusuna geçecek olursak, geçtiğimiz hafta Washington Post'ta uzun vadede savaş ekonomik ve güvenlik açısından iyidir başlıklı bir yazı yayınlandı. Ki savaş ekonomik olarak tam bir kaos. Evet, ana akım medyada yok. Güvenlik açısından gerçek bir insanlık dramı ve dünya açısından da oldukça tehlikeli. Ama bildiğiniz üzere Washington Post Jeff Bezos'a ait. Kendisi aşırı sağcı bir kişi ve kendisinin çok net bir politik gündemi var. Trump Trump'la alakalı desteklerini gereken desteği vereceklerine dair de daha önceden açıklamaları olmuştu. İspanya'daki medya kanallarına bakarsak da İran'ı sebep gösterme ya da işte kimin füze attığı ile alakalı çok ilginç söylemlere denk geliyoruz. İran'da bir okulun bahçesine füze düşerken İran İsrail'e füze atmış oluyor. Bu işte söylemlerin çerçevelenmesi oldukça ilginç. Propaganda modeli bunu çok net bir şekilde söylüyor. Bizden taraf biri suç işlediği zaman suçu olduğundan küçük gösterme eğilimindeyiz. Öbür yandansa İran sadece hocamızın yorumladığı şekliyle kendini savunma hakkını kullanırken biz bu ifadeleri işte olayın gerçekleşme yönünü ve vurgunun nasıl farklı olduğunu görebiliyoruz. Şeytanlaştırma bu yayının başından beri anlattığımız şebeke üzerinden değil de sanki kendini savunanlar üzerinden ilerliyormuş gibi gözüküyor. Üstüne bir de evangelistler yani İsa'nın ikinci kez geldiğine ve şu an aramızda olduğuna inananlar var. Trump ikinci kez seçildiğinde ona Tanrı gözüyle bakan önemli bir kesim olmuştu ve onların da çifte standartlarını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani şeytanlaştırma politikaları da tek taraflı, kurbanlaştırma politikaları da tek taraflı ve ikisi de kendilerinin lehine. E, Ya da İran'da olan bir durumdan bahsederken sadece istatistikleri oldukça yüzeysel bir şekilde paylaşıyorlar. İnsanlık yönüne paylaşmıyorlar. Ben şahsen El Cezire gibi Filistin'de doğrudan muhabiri olan ve oradan görüntü paylaşan kaynakları da takip etmeye çalışıyorum. Ve orada İsrailli bir keskin nişancının 12 yaşında bir Filistinli çocuğu vurması ve onunla ilgili videoları görebiliyorsunuz. İşte o annesinin ne kadar içten ağladığı, işte ailesinin ne kadar zor durumda olduğu, evlerinin kalmadığı, çalışma imkanlarının kalmadığı gibi. Ama biz bunu ana akım medyada hiçbir şekilde göremiyoruz. Sadece istatistik olarak duyarsak duyuyoruz. Sanırım bu konuyla alakalı çok daha fazla konuşabiliriz ama sunduğum örneklerin
Oldukça odaklı ve net olduğunu düşünüyorum. Professor, would you like to continue or? Just very briefly, that I think the headline of the New York Times was Iran ignites chaos in the Middle East, or starts chaos in the Middle East. And that was repeated in many media outlets. And you see the perversion of the phrase when Israel and the USA started the war in Iran, but previously also in Syria, Lebanon, and Gaza. So responsibility and blame should be placed not on Iran, but on Israel and the United States, and also its allies who subordinate. And well, just to finish, we haven't mentioned another huge topic, which is climate change. And we know that artificial intelligence, which plays a key role in the genocide in Gaza, in the control of frontiers, in ICE, in repressing its own population and migrants. All this AI is also very damaging for the environment, hugely damaging for the environment. So it's also another element of critical analysis that we have to incorporate because the future of societies and the planet is at stake. And my colleague and friend Toby Miller is doing also a fantastic work on this. And so we need really it's an urgent time for committed critical scholarship. And we have to focus on wars, climate change, power and domination, and the possibilities of transformation. Always, if the role of intellectuals has to be to accompany forces of change, social movements, and be there with ordinary people to resist and to try to change society for the common good and for the environment. Thank you. Net bir örneğimi detaylandırmış olayım. Sanırım New York Times'taki dediğim haberin başlığı İran Orta Doğu'da kaosun fitilini ateşliyor idi ve buna benzer başlıkların onlarca defa tekrarlandığını da görebilirsiniz. Öte yandan İran'la olan savaşı veya çatışmayı, savaş diyebiliriz, ateşleyenler Amerika ve İsrail tarafıydı ki bu durumun aynısı Gazze, Lübnan ve Suriye içinde geçerliydi. Bu suç net bir şekilde uluslararası kanun suçları net bir şekilde işleniyor ve Amerika ve İsrail'in müttefikleri buna yardım ve yataklık ediyorlar. Sohbetimiz boyunca birçok önemli konuya değinmedik. O da iklim değişikliği. Yapay zekanın Gazze'deki soykırımda çok önemli bir rolü var. Aynı zamanda yapay zekanın Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an bulunan insanların sınır dışı edilmesiyle alakalı da çok ciddi arka planda çalışan bir sistemi var. Bu ICE krizi dediğimiz durum. ICE olarak yazılan. Ve bu yapay zeka sistemlerinin, devasa veri merkezlerinin iklime çok ciddi bir zararı var. Eleştirel analizde bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Kesinlikle çok sevdiğim bir meslektaşım Toby Miller bununla alakalı çok çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Ve bence bu durum karşısında adanmış akademik çalışmaların tam olarak zamanındayız ve vakti geçiyor bile. Hegemonya, e, toplum düzeni, elitizm, iklim değişikliği, transformasyon gibi konuları adanmış bir şekilde işletmeliyiz. Eğer bizler aydınlarsak dönüşümün lideri olmalıyız ve ortalama vatandaş ile bunu bir arada olarak yapmalıyız. Professor, are there any more closing remarks by your side? Nothing, just thanking both of you, Burak and Berkay. It's been a real pleasure. I think we've addressed many important issues, and hope we keep in touch. And I wish you best luck with your project, and congratulating you again for all this series and all the work you've done. Thank you so much. Let us express our thanks in Turkish
and after that close the stream. Burak, sendeyiz. Hocamızın teşekkürlerini içtenlikle aldık. Ben de hocamıza çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayındı. Derinlemesine konuştuk. Birçok konuyu dile getirmiş olduk. Hocamız sağ olsun. Bize ta İspanyalardan güzelce anlattı. Ve serinin ikinci canlı yayınını da bu şekilde bitirmiş olduk. Ben tekrardan hocamıza teşekkürlerimizi iletirken Berkay, sana da çok teşekkür etmek isterim. Bütün izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. O halde hem hocamızı daha fazla tutmayalım hem de sizleri de daha fazla tutmayalım. Bir başka yayında görüşmek üzere. Yorumlarınızı da videonun altına bekliyoruz. Hoşça kalın. Thank you, Professor. Thank you.